Mwanzo wacha nikupe tu kionjo. Yajayo katika taarifa za Shina la Upeo. You have heard us clearly say that value addition, agro-processing, manufacturing is going to be a very big part. Naibu Rais William Ruto akutana na wakazi wa Nairobi kujadili uchumi wa taifa. There are many entities ready and available to come and partner with us in providing serious mass transit with what we call the Nairobi Loop Line. That is what we're going to do. Seneta Johnson Sakaja aidi kukabiliana na msongamano wa magari jijini Nairobi iwapo atachaguliwa gavana wa Nairobi. Kulingana mafuta imepanda bei, vyakula vimepanda bei, usafiri umekuwa ni ghali. Hamna kitu kinaendelea, tunakwenda sawa. Na Wakenya walalama kuhusu gharama ya juu ya maisha. Sasa wanaitaka serikali kuingilia kati. Na mtazamaji, sasa karibu tuangazie baadhi tu ya taarifa ambazo tunazidi kuzipika kwa ajili yako mwendo wa saa 1 na vile saa 3 wa kwetu wananiita Joash Onsare. Naibu Rais William Ruto hii leo amekutana na mashirika ya kijamii hapa jijini Nairobi. Uchumi wa taifa ukitawala vikao hivyo, Ruto ameahidi kuboresha uchumi wapo atachaguliwa rais wa 5 wa taifa hili. Aidha ametaja ufisadi kuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya taifa. The Kenya Kwanza administration, by God's grace, we will first and foremost figure out how to stop borrowing. Slow down, eventually stop borrowing. That's number 1. Number 2, how do we fund what we need to fund and the commitments we have made and the promises we are making? We have 2 options. When you hear us talk about bottom up is not bottom versus up. It is bottom up. We believe that there is a huge category of Kenyans that today have no chance of paying taxes, not because they don't want, but because they are not in a position to pay. How did we arrive at this pool of Kenyans? We inject into the labor market about 800,000, 900,000 people every year. 50,000 get jobs in corporate Kenya. Another 150,000 get jobs in formal SMEs. But 600,000 odd Kenyans join this space, which is basically a lottery, that has no, you don't know exactly what you're doing, but you're doing something. Today you're selling this, tomorrow you're selling the other thing. You're making 100 shillings today, you make 200 shillings tomorrow, you get another 300 shillings the next day. It's a lottery, So we have this pool of 550,000, 600,000, and 600,000 Kenyans who join this lottery every year. And that's the pool that keeps increasing. It's now around 10 million people, hustlers, the people who are doing all manner of jobs, making 100 shillings, 200. Maji kwingineko, mgombea mwenza urais wa mrengo wa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua amemkashifu katibu usalama wa ndani Karanja Kibicho kwa kutumia chakula cha msaada kuwashawishi wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Akizungumza kwenye mkutano wa kiuchumi ulioandaliwa eneo la Kutus, kaunti ya Kirinyaga, Gachagua aliwataka wananchi kumpigia kura naibu wa rais William Ruto kwenye uchaguzi wa Agosti 9, akisema kuwa yeye tu ndiye atakayeokoa uchumi wa taifa. Kibicho akavugia kwa store.
akasema atapeana wakati ya uchaguzi. Ikija hiyo chakula ni yenu, mukule tau. No kura mutikeje irio cianda, niguo? No mwendie kura irio cianda? Na unajua hawa watu wanafikiria Wakenya ni wajinga. Hata hawa watu sisi hatutaki to take judgment over anybody. Lakini hawa kina Kibicho watakuwa na maswali kwa Mwenyezi Mungu. Siku watu walikufa na COVID, wewe uko na chakula ya serikali, unatakiwa upatie watu ya Kirinyaga na ya Nyeri na ya Murang'a na ya Kiambu. Wewe unaficha kwa store atuungojee uchaguzi, na watu walikuwa na shida, na wakati hiyo ndio watu walikuwa wanahitaji chakula. Makosa Wangapi wana imani ya kwamba president wetu wa 5 ni William Samoei Ruto? Niulize tena ndio waseme, wasikie kwa sauti, si ndio? President wetu wa 5, watu wa Kirinyaga, mwaka huu tunachagua nani? Mtazamaji, kwingineko, mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, Johnson Sakaja, amesema kuwa iwapo atachaguliwa gavana wa Nairobi katika uchaguzi wa Agosti 9, atahakikisha kuwa msongamano wa magari haushuhudiwi tena katika jiji kuu la Nairobi. Seneta huyo wa Nairobi amewahakikishia wakazi wa Nairobi kuwa wadi zote jijini Nairobi zitapokea shilingi milioni 50 ili kuimarisha biashara na ajira kwa vijana. Vilevile amedokeza kuwa ataimarisha mradi wa lishe shuleni. All of your businesses, once we enter, you open the door, there's a big frame with so many licenses. So you water, health, there's a business permit, fire, where you're paying 4,500 shillings to be given a certificate, as if that can stop a fire. That will end. MCSK, PRISC, all of that, we are going to put it down into one license. Let the county pay all of those other agencies. But you have one license that you pay that has a QR code, and there's one inspector for that area. It cannot be that today a business, they see somebody coming, oh, I'm from city council, I'm from health. You have this problem, your dustbin is not plastic. Tomorrow, someone comes because of fire. In the afternoon, somebody else comes for another reason. That will have to end. We really need to withdraw our traffic police. Cities that are smart, cities that are functioning, don't have traffic police monitoring traffic, because you avoid the extortions, you avoid the traffic mismanagement. What you need is just digital technology. The police need to sit in an office and be able to see what's happening in the streets and be able to come for you if you're misbehaving on the roads, but not them managing the traffic. Mtazamaji, tufululize na masuala haya ya kisiasa. Ni kwamba wafuasi wa chama cha UDA kutoka kaunti ya Kiambu sasa wanataka kupewa fursa nyingine ya kumchagua mgombea mwingine wa kiti cha useneta, na hii ni baada ya aliyekuwa mgombea Karungo Wathang'wa kutemwa na kamati maalum ya kutatua mizozo ya IEBC. Aidha, uongozi wa kitaifa wa chama cha UDA haujatoa mwongozo kuhusu hatua watakayochukua baada ya Karungo kufungiwa nje. Having learned about the disqualification of Karungo Wathang'wa, our UDA senatorial candidate in Kiambu by IEBC, we the Kiambu County UDA caucus members and leaders have resolved the following. We as UDA Kiambu fraternity cannot afford to lose the senatorial seat or any other seat in Kiambu. The party has a capacity and is capable to produce another candidate before it's too late. Karungo Wathang'wa has already been to the High Court 3 times, while the IEBC has also rejected him 3 times. As loyal and faithful members of our party, we hereby call the party leadership to take action immediately before it's too late. We wish to finish by stating that if a player is injured while in the field in any game, the reserve puts on the jersey. And in this case, we believe that the situation with our senatorial player demands for the substitute to put on the jersey immediately and enter the game, lest we risk being beaten by our opponent.
Mtazamaji, tuachane na siasa kwa sasa, tuangazie masuala mengine. Uchunguzi dhidi ya mauaji ya Agnes Wanjiru anayedaiwa kuuawa na mwanajeshi kutoka nchini Uingereza katika mji wa Nanyuki inaendelea kujikokota miaka 10 baada ya tukio hilo. Kulingana na familia, serikali ya Kenya na ile ya Uingereza ziliwaahidi kuwa familia itapata haki, lakini hadi sasa wangali wanangoja. Dadake Agnes anasema kuwa maafisa wa polisi walifika kwao na kuchukua taarifa zao. Kulingana na familia, binti yao Wanjiru aliye na umri wa miaka 11 ana maswali chungu nzima kuhusu kifo cha mamake. Zungu aliuaga mama yangu, alishikwa. Mimi namrudishia, nikamwambia mimi sijui, lakini sasa tumejua hajashikwa, anatembea tu. Sasa tunataka haki ya Agnes itendeke. Tupatie ripoti yote kama familia, tujue amefika wapi. Inakumbuka wakati waziri wa Uingereza alipotembelea hapa nchini, aliahidi familia kuwa watashirikiana kufanya uchunguzi na kuhakikisha Shiro amepata haki yake, lakini hakuna kitu kama hiyo inaendelea. Nakumbuka mkuu wa polisi akisema faili ya Shiro ifunguliwe upya. Tena Kinuti akasema ako tayari na ametayarisha askari wake kuwaendea wanajeshi walihusika na kifo cha Agnes, lakini mpaka wa leo hakuna jambo kama hilo limetendeka. Mtazamaji, tutoke Nanyuki tuelekee kaunti ya Lamu, na ni kwamba idadi kubwa ya vijana ambao ni waraibu wa dawa za kulevya na hususan wanaotumia dawa aina ya cocaine katika kisiwa cha Ndau, kaunti ya Lamu, wameapa kuasi uraibu huo na kuangazia maisha ya ndoa. Wakiongozwa na Omar Aweso, vijana hao wamesema haijakuwa rahisi kuondokea uraibu wa miadarati kutokana na ukosefu wa ajira. Sasa vijana hao wameitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati na kubuni nafasi zaidi za ajira. Tumeathirika kwa maraibu kwa sababu ni stress. Tukiangalia hakuna kazi, life ngumu, uchumi wa Kenya umepanda. Sisi tupate kazi, tuachane na hii vitu, kwa sababu ukikamata huyu mwingine, ukikamata huyu mwingine tayari. Hiyo sio suluhisho. Hii dawa Methadone iweko hapa, sisi tupate kufaidika. Tuangalie makazi, tuangalie maisha, tuangalie mabibi. Kwingineko, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kutoka maeneo ya Kiplolok na Songoliet, kaunti ya Nandi, wamependekeza kufanyiwa marekebisho mpangilio wa usalama ili kutathmini upya kesi zote ambazo zimepitia mikononi mwa polisi katika eneo hilo ili kuhakikisha haki kwa waathiriwa na wakazi ambao wametatizika na wahalifu. Utovu wa usalama eneo la Kilibwoni umewalazimu vijana katika eneo hilo kubuni makundi ya kuwalinda wanakijiji dhidi ya mashambulizi na uharibifu wa mali. Wakazi sasa wanawalaumu maafisa wa polisi kwa kutochukua hatua, kwani licha ya kesi hizo kuripotiwa hakuna hata mshukiwa mmoja aliyekamatwa. Hivi karibuni tumechomelewa nyumba, tumechomelewa store, tumechomelewa gari na mambo mengi, na hatuna salama. As youths again, tumeamua tuchunge, manake kama Kilibwani waweze tusaidia, those police officers mandated to do their work are not willing to do their work. We as youths, we've started a group and we are going to man the community because we have sleepless nights. Sahi hatulali, sisi kama vijana tunalala nje siku hizi. Kuna walivu mingi kwa kijiji inaendelea na serikali haijachukua hatua yoyote. We appeal to the CCIO Nandi, streamline the crime department within police stations. Kilibwani Kwanza don't deserve to be there. It's a very dirty place. The officer is ever drunk. He's never in the police station. He appears somebody demoralized, somebody frustrated in life. He has no direction. He appears nowhere. He is a bad image to the police force. So
We are really appealing to the county commander and the CCIO. Can you look at the investigation department in Nandi? Generally Nandi, there's a problem. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini wataji wanaoshiriki nasi kwenye mitandao ya kijamii. Anaitwa Jaydan Kimngetich, anasema thank you TV47. Jesse Opemba anasema anatazama, vile Samwana Sara vile pia hapa anatazama. Asante sana kwa kuzidi kufuatilia TV47. Kwa sasa ni kukimbize kwenye mapumziko mafupi, nikirejea nitakuwa na kufahamisha zaidi. Muhimu ni uzidi kuganda nasi. You are watching TV47, the home of untold stories. On the next episode of The Realtor. Research? Thank you. For the past 2 decades, technology has brought about a lot of transformation across all sectors. And you know what? Real estate has not been left behind. Imagine buying and selling your construction materials at the comfort of your home or even office. The vendors, or rather the sources, the people who supply these items, showcase all their products on this one platform. This Tuesday at 7:30 p.m., join me as we discuss one of the platforms that enables you buy, sell, and even interact with your service providers. Watching TV47, the home of untold stories. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa hizi za upeo wa TV47 za Shina la Upeo. Mtazamaji, kusonga mbele ni kwamba wakazi na wafanyabiashara kutoka eneo la Namanga wanalalamikia gharama ya juu ya maisha, huku wakielekezea serikali kidole cha lawama. Wakazi hao wamedokeza kwamba kwa sasa shilingi 500 si kitu kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu humu nchini. Aidha, wakazi hao pia wameibua wasiwasi kutokana na hali ya ukame na upungufu wa mahindi, huku wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kumshawishi Rais wa Tanzania Samia Suluhu awachilie mahindi ili yaweze kuletwa nchini. Futa imepanda bei, vyakula vimepanda bei, usafiri umekuwa ni ghali. Hamna kitu kinaendelea kinakwenda sawa. Kwa hivyo hii mambo ya siasa vile inavyotupeleka, hatujui tunaelekea wapi na tunakwenda wapi. Ile maisha inatupeleka siasa saa hii ni ngumu kufikiria. Ingawa viongozi bado wanakimbizana na mambo ya siasa, na sisi huko kwenye maisha tunaumia. Kweli sisi kama wakaaji wa Namanga, hali ya ukame imetuweza zaidi. Sababu mvua haijanyesha, na ndio tunategemea kama wafugaji na wakulima, na sasa mvua kwa muda haijanyesha. Na vile vile ndugu zetu wamehama kutafutia mifugo malisho na maji, wamehangaika ya kutosha. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu iingilie, iwapatie wananchi wake msaada wa chakula, kwa sababu wakati huu ni wakati wa ukame na vitu vimepanda bei. Mtazamaji, tuzidi kukutaarifu, serikali za bara Afrika zimetakiwa kuwaunga mkono wazalishaji bidhaa kama njia moja ya kuongeza nafasi za ajira nchini. Hii ni baada ya kampuni ya kutengeza dawa katika eneo la Kikambala, kaunti ya Kilifi, kutia sahihi mkataba wa kusafirisha sindano nchini Pakistan. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, balozi wa Pakistan nchini Saklan Sieda amesema kuwa Pakistan iko tayari kufanya biashara na Kenya. Yes, it will deal with the shortage, and in fact it will provide a new avenue for collaboration and for export of other commodities that are being produced by factories like Revital and other pharmaceutical products that are being done in Kenya. We are officially flagging off a shipment which is destined for Pakistan government. You heard that right. This is the first time in history a manufacturer based out of Africa, and specifically Kenya, located in Kilifi County, is exporting syringes used
for various purposes in Pakistan by the Pakistan government. We have the powerhouses, which is next door, China and India, which manufacture